Cheka. Hello, hello. What do I say? So, mapema ndio best. Mapema ndio best. My lipstick is Sephora, guys. Every time I travel, I show you the lipsticks I use na hamnunuagi. So nilisema niko kazi. Nimefika mapema. So where should I start? My God, do I start? So guys, as you all know, my name is Amira, and I've been the bigger person always. I never talk about other people or watu wakiniongelea. I'm always quiet, I never reply, and I'm tired, you understand? Kuna wakati inafika someone pushes you. Hata ng'ombe anachokaga kufanya kazi hata punda. So I think this is high time I just talk of my story, and I will never talk about it again. So I need to concentrate on other things. So nianze wapi? Let me start from, since someone said that people don't care about where you started together anymore. So ata mimi, I don't care about where we started. Anyway, let me start from where we already left Kajiado. We came to Nairobi. We had a shop in town, and one thing led to another. Biashara ilikuwa mbaya. Close the shops, switch off the comments. So let me do that. How do you do it? How do you switch off the comments? Guys, how do you switch off the comments? How do you switch it off? Sijui. Turn off commenting. Very nice. So guys, when I had my first son Shamir, say life was okay. Tulikuwa tuna hustle nini, we are happy. Then when I got pregnant for Amir, I remember there was this time I went to get my NHIF card in Upper Hill. So I was with my friend. I was very pregnant, almost 8-9 months. And that day I was waiting for Jamal. Alikuwa anafaa kuja kuniletea pesa na a few documents that was missing. And Jamal came. But alikuja na zile za haraka haraka ile, yani ni kama anataka kuniacha ndo akimbia ende mahali. And then mind you, me I don't have a car, and I was expecting this man kwa sababu amekuja na gari atanibeba anirudishe. You understand, at a town, because we had a shop in town. I was selling masimu na nini in town. So Jamal comes. Alafu he's insisting of kuniacha na mimi pia I'm insisting you have to take me to town. Kumbe in the car alikuwa na mwanamke. And this lady anaitwa Catherine. Walijuana na Jamal when I was pregnant with Amir. And I didn't actually know who Catherine was at that time. Unaona, it was kwanza Ramadan time. Alafu mimi nimeingia kwa gari. I noticed Catherine akona soda mbili.
And I'm like, sasa haizi kunywa soda mbili peke yake, meaning soda moja ilikuwa yake na soda ingine ilikuwa ya Jamal. And remember, it's Ramadan and this man is supposed to be fasting. Tuanze hapo. So by that time tulikuwa tunaishi Thika Road. I don't have to mention where we were staying. And tuseme biashara was bad, life was very hard. I remember we used to struggle a lot nini. So Jamal akashikana na mama anaitwa Catherine. Catherine alikuwa na shop town, and I think alikuwa anauza masimu, vitu kama hizo. Pia she was well off at that time. So Jamal akaanza kutembea na Catherine when I was pregnant with Amir. And I remember even Jamal kuna wakati he used to even call Catherine nikiwa hapo, and anamwambia ni Catherine, ati nilijigonga mguu kwa kitanda, ni massage, ni vitu kama hizo. And that time nimejifungua, I'm with Amir, and they're still pushing with Catherine. So at that time also Jamal was very violent. I remember there was that time Amir was crawling, alikuwa anatambaa. And Jamal kuna siku actually alimpiga teke. Amir kakijana tu akiwa kadogo, imagine. And that time when he beat Amir akiwa kadogo, and mimi I was like nimetoka kujifungua, I'm like, this is enough. I left. Nikamwachia nyumba, hata nyumba yenyewe itaikuwa na vitu, nikatoka, and I took my kids, my 2 sons. Shamir bado alikuwa mdogo. Tukahama, tulikuwa naishi place inaitwa Maziwa. Guys, I don't know if you know of Maziwa. Maziwa is past Githurai. Githurai, no, the other side of Kawa West, sorry. Yes, tulikuwa tunakaa huko. I was hustling and all that. Then a few years mimi nilikuwa na hustle. By the guys, I have hustled. Nimefanya biashara zangu, just take care of my kids. And all this time, ukumbuke Jamal is still with Catherine, and alikuwa ametuacha tuhangaike. Hakuwa anatumania hata shilingi ya chakula. And remember, hiyo time bado I have a small son. Shamir was not even going to school. I could not even afford school. Nilikuwa naenda Gikomba, nachukua tops. People know me from town. I used to zunguka in those shops, nauza matop, nilikuwa nauza lipsticks, nimeuza manguo za wanaume. I have hustled, you guys. So after that, maisha ikakuwa a bit okay, nikatoka side za Maziwa. I used to stay in Donholm, and I used to live very close to Mama Jamal's house. So it's just me and the kids, and I used to have a maid. Lakini maid mwenyewe alikuwa ile, unajua vile sometimes when you leave alafu the house girl does not take care of the kids. Mama Jamal came in and she's like, wewe nipatia watoto, juu unatokanga asubuhi unakuja jioni, I will stay with the kids when you are working. So I left the kids with Mama Jamal, and I used to stay alone in the house. Sometimes watoto wako huko juu nimetoka maybe town usiku, nimekuja napata wanalala. Then I'm like, see, you just leave Kenya and go find life somewhere else, because clearly Jamal is not supporting you. Actually, remember there's a time I met Jamal in town. I swear to God, nilikuwa nimeishiwa mimi hata 200. I could not even afford 200 shillings to eat. I met Jamal in town this specific day, and nilikutana na yeye hapo. You see where Tuskys is at the back, I remember. And alikuwa na pesa, amebeba yani a lot of money. But nikiona hii pesa yote, and I imagine this guy is, hakuna siku ameika akaangalia watoto wake. We are struggling, naangaika na maisha, ametuachilia na huko nje na parambulate. So ilikuwa inaniuma kama mama, you understand? So mimi nikasema sasa nitazunguka dilini. So I went to Dubai. I actually sold everything. There are people who bought my stuff on Facebook. I posted, nikauza viti zangu, nikauza TV, I raised my ticket, I bought my visa, nika apply visa, nikaenda Dubai. So I went to Dubai with 1 month visa. Sasa hiyo hata sijui nitarudi aje Kenya, nitarudi wapi, you understand? So when I was looking for work in Dubai, the first job I got, I was a nanny, proudly. And I used to work for this white family. Years went by.
nimetoka kazi Dubai. I used to come visit my kids every other time that I could. And so nakuja nyumbani, narudi hivyo for years. I got a better job. Ninasikia nilikuwa hata lifeguard. Mimi wacha niwaambia guys, hata sijui kuswim. Sasa sielewi how I can be a lifeguard. Sijui kuswim. Okay, moving on. So I used to send kidogo money to Mama Jamal, kidogo every month, ya kulipa the girl taking care of my kids and stuff. And I remember very well, I don't even think Jamal was even present in his kids' life. The kids were staying with his mom in Donholm, and Jamal, I think alikuwa tu ana visit. I'm not sure. Sikuwa tushachana na sikuwa nafuatilia maisha yake, but mimi I was just looking out for my kids and all, you know, as a parent. And when I came back, sometime in 2021, no, actually before I came back, Jamal used to come to Dubai actually a lot of times. Anaomba marafiki zangu, oh, please tell Mama Shamir to come back home. Watoto wanahangaika, they're growing up, they need her. So I gave this man conditions. I'm like, listen, if I'm coming back, you need to at least get us a house. Na vitu kama hiyo, you understand? Because nakuja alikuwa anataka kunipatia nyumba kwanza anirentie. Let's start huko. Niko like, hapana, this man is stable, he can as well get us a very good house. Unaelewa? So I came, akanitafutia nyumba. And I'm not sure what the deal was with him na mwenye nyumba, because that was not my business at that point. So I'm back home, I'm taking care of my kids. And then when I came home, nikaanza kutengeneza nyumba, and we actually did a nikah with Jamal. And I remember the night when we did the nikah, Jamal left at night, and I questioned him. Nikamuza unaenda wapi na tumefanya nikah leo tu? And then this man has the audacity of telling me, you have been away for almost 5-6 years. I have my life to live. Usinikuwa unaniuliza mahali naenda. Mind you, I'm just coming back. Ndio tunaanza kutengeneza nyumba. I'm not even settled in. With all this, so mambo, say around March, I remember, I got to know of his relationships with whoever, you know the story. I don't want to mention names. I'm past that. Anyway, let me talk about it. So I got to know of their story, and I have conversations of him arguing with people on the same issue. I will post it on my Instagram. But when I got to know of Jamal na this other woman, alinikanya, alikuja akanithreaten nyumbani, akaniambia, you should not be asking me questions. Ili siku utakuwa unaniuliza maswali, akaniambia ukiniuliza maswali, I'm going to kill you, Mama Shamir. And Jamal, I'm not, and you know that's what he told me. He's told me, Mama Shamir, mimi nitakuua, na si lazima nikuue mimi na mkono wangu. Me, I can send people to kill you. Alikuwa ananiambia, you make sure, hata kama tutakuja kuachana, hata kama tuachana saizi juu unataka kunifuatilia maisha yangu na wanawake wangu, you make sure hautaifika kwa barabara kwa sababu I'm going to send people to kill you. He threatened my life. At that point, says this how. So this time anatembea na Amber, and Jamal used to come home with anakuja imagine unaishi na mwanaume sawa, anakuja nyumbani, anabadilisha nguo, anavaa kikoi. Mind you, ameingia almost 11-12, ameniamsha, nimeshuka chini, nimemfungulia mlango, amevaa kikoi yake, anatoka, anaenda, analala mahali amelala, alafu anakuja asubuhi akiwa mchafu. Anakuja akiwa mchafu.
yani audacity ya mwanaume kuja, at least hata angeoga huko akuje akiwa msafi. Unaelewa madharau, what I'm talking about, madharau. That was madharau to the highest. So I remember even there were days where Jamal ilifika mahali akaacha hata kununua, providing basics kwa nyumba, chakula nini. There was even a day I remember nilikuwa, he had promised atanipatia pesa ya shopping, and jamani si nitamwaga sana unga. So Jamal amenipromise pesa chakula. I'm waiting for, kila siku unampigia Jamal, oh I'll send money, hatumi. So on this particular day I'm asking for money and I'm like, hey Jamal, I'm on my P's, I cannot you know. And then he's like, nikamuuliza sasa na pesa yangu ya shopping iko wapi? Kaniuliza, mwanamke ako na periods anataka pesa ya shopping afanyie nini? Speaking of mental abuse, mwanamke ako na periods anataka pesa ya shopping afanyie nini? It's like mimi nimeolewa lakini I'm still ni kama nauza. It was an exchange. You don't give me sex, you don't get money for food. Got to that point. Anyway, Jamal said mimi sikupata mimba. I already posted a lot of evidence ya kuonesha that I was pregnant, and Jamal used to even force me niende nikafanywe IVF. Yeah, aliniambia enda ukafanywe IVF, kwa nini uzaagi? Kwa nini hutaki kupata mtoto? Nini? And you see kila kitu ilikuwa God's time, I got pregnant at that time, but I felt like Jamal wanted me to just get pregnant ndio anifungia nikate kama miguu hivi, because my kids were big at that time. And then Jamal is here forcing me nipate mimba ndio anifungia kwa nyumba. Anyway, I got pregnant, and I remember this time there was a wedding in my house, and Jamal alinipiga in front of my kids and the family, and no one came through for me. Walikuwa hapo wakisema Jamal mpige, yani walikuwa wanagasiana vibaya sana. Sorry, someone is calling me. Anyway, so Jamal akanipiga. I remember even that day I got a miscarriage. Jamal left kama kawaida vile anakujanga, akanipata na bleed, and he actually left me there bleeding kama kawaida. Akafunga, akavaa kikoi yake, akaenda kwa amba kulala. I mean, hana kazi na mwanamke ana bleed aizi mpatia vitu, you understand? Hey, so and another incident, Jamal, there was this day, time ya COVID bado, I was going to get a vaccine. I was with the mom and the brother. So me, I have CCTV on my phone. Alafu my guards kept telling me, angalia tu camera. So nilikuwa naangalia camera kwa simu, then I noticed, mbona kuna gari, an extra car in my, yani kwa inja pale kwa parking. Then I asked the mom, Mother, because I used to call her Mother, ini gari ya so and so. Akanambia hapana. So I was asking kama gari ni ya sister Jamal, because they drive the same car, yeye na Catherine. Mother akasema hapana, hii gari ya Astar, ini gari ya Catherine. So sigari kwa camera iko na, I can see the number plate, I can see everything from the CCTV on my phone. Nikamwambia Mother, mbona Jamal ameleta Catherine kwangu na haumuulizi? I was really angry. I was expecting mamake, kwa sababu already I'm with her na ameona
Jamal ameleta Catherine kwangu. Mind you, hata tujafika nyumbani na nishaona Jamal ameleta Catherine kwangu. So I'm furious. I'm trying to talk to Mama Jamal. I'm like, you know, as a mom, I would expect you question kijana wako, muulize like nini unafanya. Hakuulizwa kitu Jamal. Went home. Vile nifika nyumbani, I found the room, my bedroom, in a mess. Bedsheets ziko chini, amewasha AC. Na ujua alikuwa ameleta Catherine kwa bedroom yangu. So whatever happened, wenyewe ndo wanajua. So I asked Jamal, hey Jamal, why did you bring Catherine to my house? Na yeye mwenyewe, Catherine actually ni second wife yake, na Catherine ana mtoto na yeye anaitwa Vimal. Nikamuuliza, mbona umeleta Catherine kwa nyumba yangu? Jamal said, ati Catherine amekuja kwangu, alikuja kuchukua kitu. Niko like, how can someone come to my house in my absence? You understand? So, long story short, Jamal has mentally, physically, emotionally abused me. I remember even there was days he used to call me and tell me how they used to have sex with Amber. You understand? And man, I so I remember also that time niko na Jamal, ako na Amber, and this man juzi alisema ati he used to take care of me and sijui ananifanyia shopping, ananifanya nini. Mind you, I used to accumulate bill ya stima up to ata 70k. I have receipts I can show you. I used to have stima 70,000. Sina chakula. Even my friends used to come through for me, wananitumania pesa kidogo kukula and all that. At that time, sikuwa na biashara yangu. I was just a stay-at-home mom. Jamal is a kind of person, anapenda sana watu wakuwe dependent on him. So anywhere mahali he feels like unaweza saidika, anatakanga ukuwe fully dependent on him. Ni kama amekata miguu in short. So at that time, mimi sina kitu. I'm just at home, taking care of my kids. Sina pesa chakula, sina nini, I'm struggling. And I remember the first time I opened my business is the day actually nile siku Jamal na Amber waliendaga kunatoka hapa Kempinski. Yeah, I left and I went to Dar es Salaam and I got my things and slowly nikaanza biashara yangu, you see. So mambo ni mingi. I'm just trying to remember the incidences. And I think Jamal to some point walikosana na Amber. After Amber had moved out, Jamal moved in with her. And even when he moved in with her, he never used to sort out our bills. Ameenda. And by that time, nilikuwa na biashara yangu, so you see, I was managing. Nilikuwa sawa kidogo. And Jamal came back, wamekosana na Amber. And I remember that day I was traveling to Dubai. And Jamal alikuja nyumbani. Amekuja na boot imejaa manguo. Zingine zimewekwa kwa ile bag ya wa Nigeria. So me, I was traveling and then I can drop airport that day. That the same day he came. Kakuja kapata niko like, me, I have to still go to my safari regardless of Jamal being there ama hakuwa. So I went to Dubai and I remember that time it was my birthday. And when I was still in Dubai, I left my kids at home and Jamal was there. But nilikuwa nafikiri he was at home. But imagine all this time hata nikiwa away, he never used to stay at home even kuangalia hata watoto. And when I was in Dubai that time on my birthday, I was sick and I got COVID after my birthday. So I could not come home. Even with all that, ile amerudi anajaribu kuniomba msamaha. I don't even think he even cared about my well-being, kwa sababu when I was even sick,
hakushughulika hata siku moja kujua naendelea aje ama nini. He was never even at home. And I even have a conversation of me complaining that, hey, me, I'm away in Dubai and I'm sick. You're not even looking after the kids. Like, what's going on? So I come back home, nimepona, and then I went to Dar with my friend Debbie. So to travel to Dar, and then but I remember that time when Jamal came. He came home very broke, very, very broke, and I don't know what happened to his biashara, and I think he had issues and his biashara was not, haikuwa inaran vizuri. And then Jamal sent me a text, kaniambia, hey, nimepata do, my investors wameka pesa, sasa that is the time huduma is coming up. I hope I'm not too, as in story yangu iwachanganyi. So I'm in Dar, Jamal investors wamemwekea pesa ya kufungua huduma credits, and then Jamal sends me that ako kwa bank ametumaniwa pesa and all that. And then he's like, hey, finally, we will sort out our issues. And I remember that time, at a time before ni travel kwenda Dar, Jamal gari yake was, ilikuwa imechukuliwa na auctioneers, kwa sababu amechukua gari na loan, right? So hana gari, we used to commit na taxi nini, tuko kwa taxi tunaelekea town maybe, ananiambia, oh, sijali Amira, mambo itakuwa poa. Yani I have changed for real. Yani he made me, alinifanya nimuamini amebadilika. Ananiambia, oh, I've changed. Sitairudi saizi, let me stay with my family. I'm never going back to the kind of person I used to be. I believed him. Unaona sasa mtu, kwa sababu isingekuwa mnyama nikose kumsamea, nikamsamea that time. But mimi bado I went to Dar. So the story nimekupatia yeye kuja kuomba msamaha is between now coming from Dubai and me going to Dar es Salaam. So I'm in Dar. Next thing, Jamal amepata pesa from investors. Next thing, wameenda Ethiopia na Amba. I came back home. Jamal alikuwa Ethiopia. They did a road trip or something. Na hiyo time walienda na jeep. If you guys remember vizuri, add 1+1, hata kuwa na gari yake range. So also at that time, Jamal alikuwa ameuza pia gari yangu. And I remember this time, kuna siku Jamal aliniletea gari. Kuniletea gari. So gari yangu ya kwanza, I used to drive a small car, akauza. And then he got me another car. So when he got me that car, nakumbuka siku moja tumetoka kwa nyumba na watoto, tulikuwa tunaenda, it was on a weekend hivi tunaenda swimming. Can you imagine, nilishukishwa kwa hiyo gari na watu hata siwajui ni nani. Actually nilisimamishwa na polisi, and then tukaambiwa, hey, gari inadaiwa, they need their car. I just talked to these guys, wakanipeleka nilikuwa napeleka, wakanidrop, wakachukua gari yao. And all this time, imagine Jamal with my first car, sinamwambia aliuzanga gari yangu. Also there was this time, I remember I was going with the kids to Whistling Moran. Can you imagine the way this man ana roho mbaya? Nimetoka na gari usiku, ilikuwa jioni actually, na watoto tumeenda Whistling Moran kuangalia tu vile iko, and then maybe we'll come another day. Can you imagine this guy alinizimia gari kwa barabara. Akanizimia gari, and it's usiku ndo tunarudi from Whistling Moran. If you guys have been to Whistling Moran, you know how that place is, yani before you even join the main road. This man, I don't even think he cares about anyone except himself. So amenizimia gari. Mimi nahangaika, niko like, sasa mimi si fundi wa gari, mimi sielewi mambo ya gari sana. So nimehangaika na gari, na shangani nini gari bone imezimika. Kumbe Jamal all this time amenizimia gari, ndio ujue ule mwanaume ni mnyama. Ananizimia gari na niko na watoto in the middle of nowhere huko Whistling Moran kwa njia, na hajali kuhusu watoto wake ama hata hajali kitu chochote kufanyikia. And this is the same man tukikaa Yamin, anazaenda anunulie watoto anyway, you know the kid I'm talking about. Anaenda anamnunulia baiskeli, anaenda anamfanyia birthday watoto wake, hata baiskeli. Wanaenda kuambia na watu wengine kwa estate, mtoto fulani amenunuliwa na babako baiskeli, and your kids are not even, they don't even have a bicycle. Hata birthday ya Shamir, imagine, because I know they share the birthday.
This guy will do a party for this other kid ya birthday, but mtoto wake hata kumnunulia hata keki ya 100 he never bothered. Also tukikaa na Jamal nakumbuka, yani Jamal is a kind of person mpaka anaweza kuambia like, you know, he used to give me money pesa chakula on a daily. Imagine this guy would kama for example last week nimeamka sijampikia breakfast vile anataka, ataenda town alafu aseme nistumanie pesa chakula hiyo siku. Kisa nini? Ati nimeshindwa kumpikia breakfast vile anataka. Alafu he's here out here saying the way he used to kunieka vizuri nini, naishi maisha Jamal amenihangaisha. Nimekaa kwa hiyo nyumba na uchungu, nalilia sister zake, nalilia familia yake. Hakuna mtu alikuwa anakuja kuongea na Jamal amwambie, and Jamal never listens to counsel, and it's a very bad thing. Unaishi aje mtu hawezi sikiza advice ya watu wengine? Anyway, ilikuwa 2021. Yeah, 2021. Can't remember the exact dates, but I remember I had gone to Da, and that is the time Jamal wrote the apology. He said alisema, and I saw the video juzi, akasema eti nilichukua simu yake nika post. Mind you, mimi I had traveled to Dar es Salaam on the 6th and I came back on the 17th, and this apology was written on the 16th. Na mkumbuke alisema mimi ndo nimeandika apology na simu yangu. Nimeandika na simu yake. I'm the one who type. Stop lying. You know the truth even in your heart that you are lying. Anyway, that time same time this man is apologizing, anaishi na Wangare. Sisahau hiyo. And mimi, I told him I cannot accept an apology without change of behavior. If you want to apologize, change your behavior kwanza, ndio your apology kubalike. Anyway, a lot of things have happened, but Jamal is a kind of person who is very absent for his kids. As much as unamwonanga kipost ati ako na watoto, Jamal, I have messages where I'm even asking Jamal, hey Jamal, you don't even bother with your kids, you don't even spend time with your kids. Jamal ananga time ya watoto. Jamal atakuja asalimie watoto, assalamu alaikum nini, aende kwa room, atumie simu yake. Hananga time ya kukaa chini wakalisha hata watoto kama vijana. Jamal hata haizi toka hapa achukue watoto wapeleke swimming. Jamal is someone who watoto wake wanaweza mpigia simu hata asipokee simu, he will never even pick their calls. These kids will even call 5-6 times. Jamal is someone anaweza promise watoto wake birthday. Like ladies, this time I think I was still in Da, and it was Amir's birthday. Jamal comes home and Amir ambia, dad unajua ni birthday yangu. And then Amir maskini tu kijana Mungu, Jamal akamwambia usijali basi jitarisheni ndawapeleka swimming. This guy alienda kwa room akalala until siku ikaisha, akatoka akaoga jioni, akatoka akaenda. Ameacha watoto wamevaa nguo ya swimming the whole day. Birthday ya mtoto wako unakosa hata time ya kuspend na yeye hata 5 minutes, lakini wewe uko tu huko nje kukimbizana tu na watu. But time ya watoto haunanga. Tuendelee. Anyway, kuna hii incidents moja enye alisema eti I brought someone home and that's why he chased me. So let me tell you the story. So mimi had traveled to Arusha to see someone who was sick, a family member. So nikiwa narudi tu akanipigia simu. Akaniambia mom, kuna kesi hapa nyumbani. And it was a lot of things happening that day. And Jamal took out my things. Actually, hakunipatia, alitoa mango zangu.
hata hakungoja nikuje nyumbani nichukue vitu zangu, hata niambie Amira come and pack your stuff. Jamal asked his sisters to pack for me. Ni kama mimi ni umbwa, ni kama mimi ni mnyama. He packed all my clothes. Mind you, natoka Arusha, it's night. I don't know where I'll go. That was my house. That was my home. That is the only place I know. I took a B&B. I slept out that day. So the case is, I remember before I went to Arusha, the mom came to my house and alinikuta nimekaa hapo nje kwa, he says the gazebo, so I was seated outside with the gazebo and I was sitting with someone, and it's a male. Yes, I was sitting with him outside and tulikuwa tunafanya kazi. Alikuwa ameniletea some papers we were doing. At that time, if you guys saw, kuna magari nilikuwa na post sana, nilikuwa nauza nini, so nilikuwa nimeanza kabiashara yangu kidogo ya kuuza magari. So he brought me a few documents and I was sitting outside hapo kwa gazebo. It was around 6 something. My kids just came from school, kanipata tumekaa hapo nje, and the mom also came. I think walikuwa wanatembea with the dad, wakanipata hapo. And then sijui mambo ya alitupata na pombe imetokea wapi. Sasa hiyo watu wangu kwa sitting room wametoka shule, they are doing their homework. Yani you will stand here and lie in public that nilikuwa tena mwanaume kwa nyumba tunakunywa pombe. Lakini nikuulize, mwanamke mgani mjinga anaweza leta mwanaume kwa nyumba na yake pombe na anajua the mother-in-law is living in the estate, na sijafunga gate na sijafunga mlango wa nyumba, nimeacha milango yote open? Nani ni mjinga hivyo? You're such a liar and you know you're lying. So that is what happened, guys. Mom found me outside this. Nimekaa kwa gazebo and I was doing something with a guy hapo kwa gazebo. We were taking tea. Mali wameenda kugasiana huko, fitna na wivu na nini, ni shauri yao na Mungu wao. It's not for me. Haya. I don't even think ukimwona hapa hivi kila saa the guy halalagi, anakuwa kwa ofisi, oh insomnia. Jamal, let me tell you, you can never find peace. Kwa sababu unahangaisha watu town, si nyumbani, si wapi, unatoa wapi amani ya kulala, unalalaje? You cannot find peace if you keep destroying peace ya watu wengine. Just so you know. Mara umeenda ukasema mimi sijui ni mchawi, mara sijui nini, and I kept quiet. I never said anything. Anyway, the issue of the house, alisema ameninunulia nyumba, sijui amenifanishia nyumba na 7 million nini, and I shared receipts ya madeni. The house, Jamal took the house and he did not finish the payment. So this landlord will call Jamal and ask him kila saa, hey Jamal, mbona umalizi payment yangu? Jamal hajawahi maliza kulipa deni, anadaiwa deni ya nyumba, and he keeps telling me, oh imebakisha deni kidogo nimalize. So mimi I was settled in, like, you know, hey, this nyumba Jamal will just finish it very soon kwa sababu he keeps promising. But Jamal hakumaliza hiyo kulipa hiyo nyumba. Tulikuwa tu kila saa deni, and he never maliza that deni. So asisimame huku nje ajigonge kifua aseme vile alikuwa amenichunga, amenieka, ameninunulia nyumba, amenifanyia nini. Uongo. Huo ni uongo. Anyway, that said and done. Last year, after the incident happened, I moved out, and I remember we went to Kadhi. I was fighting for the custody of my kids, and Jamal akaandika barua akasema ati mimi I'm not able to take care of my kids. Mind you, this man has been absent. I even told him in front of the lawyers, Mali tulikuwa nikamwambia, you are very absent, dad. So don't come here and say ati you used to take care of the kids. And all this time I'm the one who was, I've been there, I'm a very present mom for my kids. So we agreed on this shared custody, 1 month. And I remember on this particular day I went to pick, it was my time for custody, I went to pick my kids in Yamin, and nikakuta kwa gate Jamal amemanipulate my watchman
nisifunguliwe, nisiingie kwa gate. Ni watu wangu wako hapo, so watu wangu walikuwa wameshakuja mpaka kwa gate, like not I came to pick my kids, so my kids wako kwa gate. The watchman mwenye amekuwa manipulated na Jamal amekataa kunifungulia gate, so I'm looking at my kids kutoka kwa gate. My kids are on the other side of the gate, and I cannot even talk to my kids. My kids are there, wamesimama hapo kwa gate. Jamal amepeana authority kwa gate watu wangu wasitoke, and it was my time ya custody. I have videos. I took videos of my kids. I remember going home that day, I cried. I'm like, hey, this man has tortured me for 2 years. Na bado he's still putting me through hell. Even with the kids used to go to watu akai na watoto, msidanganywe na mtu. Watoto wanakaa na grandmother. When you split custody, I stay with my kids for a month, and he stays with the kids for a month. And he's not even staying with the kids physically. He took the kids to the grandmother kwa sababu yeye akona mambo yake mingi na mafamilia zake 100. So wao wanitese na familia yake. I will not even get access to my kids when the kids are there. I cannot even talk to them on phone. Like, how much damage can you make someone go through? Umenipitisha mangapi Jamal? Na nyamazaga na angalia tu. It's enough, you understand? So, I don't know what I've skipped. Maybe I'll do a question and answer here quickly. And I just want to tell something to Jamal. Let me play this video before I finish. Kidogo. And so this is the video. I want you to listen. That I want. Watu wakamwambia hapana, usijaribu kumrudia, alikuwa embarrassed online na hizo vitu zote. So things went out of the way. So singeweza kumcontrol from that position. Thank you. So later on, that is all I want to say. Jamal, you cannot control me anymore. You used to control me. You used to manipulate me. I was not even a wife. I was a slave in that house. There's no day you gave me respect. There's no day you even... Hakuna siku uliniheshimu kama bibi yako. There's no day you uliniheshimu kama wife yako. You made me feel like... You made me hate myself. I lost myself. But now let me tell you, Jamal, you're not controlling my life or my destiny. You're not God. I'm not going to worship you. I'm going to take care of myself. Mungu ako na plan yangu. Ulisimama ukasema nilikuwa maid nini. My friend, right now I'm not a maid, and I'm not the same person I was 5 years. You're not going to stop me from speaking right now, because that is what you used to do. Ulikuwa umeniekanga uoga enye unakuja unanithreat, unafanya nini mpaka nashindwa kuongea mbele ya watu kusema vitu zinanisumbua. But right now, Jamal, I'm telling you, you're not going to control me anymore. And people should know the kind of person you are. You are a very bad person, even at work. I have audios, and I will post screenshots and receipts after this on my Instagram for more. And anyway, let me open the comments. Yeah, let me look for the audio, or I'll just post it. And also, Jamal, I hope you can see this. Niandike talaka zangu 3. You wrote for me only 1 talaka. Nataka zikiwa? Because I'm done with you. Achata nisimalizie zaidi hapo. Anyway, let me open the comments, guys. You can ask me a question.
Guys, if you have anything to ask, you can just ask away because I'm almost leaving. Imagine mwanaume anakupigia simu anakwambia the way he's been having sex with other people. Are you mad? Hey guys. Hamna kitu ya kuuliza niende, si ndio? I hope everything is clear, guys. I've told you of how manipulative this man is. He likes treating people like slaves, even the people who have worked with him in Huduma Credit. They can come and tell you the kind of person he is. Anyway, mengi atajitokeza tena. Let's wait. Anyway, don't come and say, oh Amira, I wish you well, and you've been here spoiling my name and make me look like a bad person, and unasema eti I wish you well. Please do not wish me well, because nimesema tena, you're not God and you have not written my destiny. So kasikia vibaya huko. Rubbish. Anyways, guys, Mimi, I have a meeting to attend. I hope I have cleared the air, and I will never address this issue again. This is my first time and my last time to talk about this issue. Kwaherini.